huenda akapata kisunzi, akafanya nini, atahudumiwa ili arudi nyumbani kama alivyofika. Hakuna kitu kibaya maishani kama kurekebisha palipokuwa na dosari, na hivyo katika siku ya leo mambo yanavyoendelea ni kwamba wengi watauona ule mwili na wengi wataondoka wafike nyumbani bila kuwa na mushkili wa aina yoyote. Mtazamaji, ndio picha hizo za moja kwa moja, watu wakiwa wanamuaga Raila Amolo Odinga ambaye yupo katika jeneza akiwa katika vazi lake ambao ni suti nyeusi, na bado ameweza kupitishiwa bendera shingoni yenye rangi na nembo ya chama ambacho alikitumikia kwa miaka yake, alikitumikia kwa hali na mali, ambao chama cha ODM. Hivyo basi ndivyo hali ilivyo kwa hivi sasa, mambo yanavyoendelea. Na ukiangalia katika picha za nje unaona jinsi ambavyo kila anayemaliza kutizama anaondoka kwa utaratibu. Picha za nje za uga wa Nyayo ukiangalia ni kwamba wapo wale ambao wameona kupitia runinga Citizen kwamba hali ni shwari, nao wanakwenda angalau wakapate fursa ya kumwaga, na wale ambao washaaga kwa utaratibu, kila mtu anaondoka ende zake nyumbani. Kumbuka hii ni historia kwa waliopo, ni historia kwa vizazi vijavyo. Katika sherehe ama zile kusalimia, kwa sababu labda pengine kwa sababu ya jana utaratibu wataka kutumia muda mchache ili kuzuia uwezekano chochote kile. Na ukiangalia pia haukuwa ulingo wa kisiasa, licha kwamba anayezikwa ni mwanasiasa. Wengi ambao walitarajiwa wapewe fursa japo wasabai, watoe rambirambi zao, viongozi ambao walifanya naye kazi za kisiasa wakati wa nyuma pia hawakupata nafasi katika siku hii ya leo, kwamba ilikuwa kwa tu nizamu ya familia ya mwenda zake Raila Amolo Odinga ambao ni wanawe na ndugu yake, alafu baadaye ikawa nizamu ya naibu wa rais, aliyekuwa rais na rais wa Jamhuri ya Kenya. Tutasubiri tuangalie labda pengine siku ya mazishi endapo kutapatikana labda pengine fursa ya wengine kuzungumza japo neno moja ama mawili, lakini kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hapo jana na Uburu ambaye ni kaka yake marehemu ni kwamba hata shughuli ile ya maziko itakuwa ya watu wachache tu, baadhi, sio kila mja anamuungwana, wote watapewa fursa ya kufika eneo lile ambalo mazishi ama pengine kuzikwa kwa Raila Amolo Odinga kutakuwa kunafanyika. Kwa hiyo ndio picha nitakuwa nakueleza jinsi mambo yanavyoendelea. Ni nyimbo, na sio tu nyimbo zozote, ni nyimbo ambazo zinabeba historia na kumbukumbu ya Raila Amolo Odinga kuanzia wakati alikuwa katika mchakato wa siasa. Kila nyimbo ambayo aliweza kutungiwa na wanasiasa, kila nyimbo ambayo inabeba labda pengine mtazamo wake katika nchi yetu ya Kenya, ndio nyimbo ambazo waombolezaji wanachezewa katika ule uga wa Nyayo, wakimkumbuka, wakimuenzi mmoja baada ya mwingine, wakienda kuangalia mwili, kutia dua, na baadaye wakaenda zao nyumbani. Kumbuka sio wote wanapata fursa ya kufika kesho maeneo ya Nyanza, sio wote wanapata fursa ya kufika siku ya Jumapili katika mazishi. Kwa hiyo waliopata leo itakuwa nao wameweza kuandikisha historia maishani mwao. Naona kwamba kuna mengi itakuwa tunayazungumzia. Nitakuwa naelekezewa na wenzangu, lakini kwa hivi sasa labda niwaletee wageni kidogo tu wazungumze machache mawili, lakini bado macho yetu yako kule uga wa Nyayo. Nitakuwa na kurudisha mara kwa mara ili kuweza kuangalia. Leo tunaangalia shughuli tofauti na ilivyokuwa jana. Mkiangalia katika runinga pale ni kwamba idadi ya maafisa wa polisi waliokuja wanaoshirikiana kutoka vitengo tofauti tofauti inafanya mambo yaende shwari kabisa. Nikiwakaribisha studioni, nitaanza naye George Msamali uweze kuniambia labda ni kipi ambacho unaona kwamba leo ama kiko tofauti na jana, na ushauri wako ni upi kwa kesho na kesho kutu? Kwanza ningeanza kutoa rambirambi zangu kwa familia ya mwenda zake Raila Amolo Odinga, na pia kwa Kenya kwa ujumla, kwani huyu alikuwa kiongozi ambaye tulikuwa tunamwenzi, kiongozi mashuhuri, kiongozi ambaye alikuwa anapenda amani. Na nikizungumzia swala ambalo tulitizama jana, kwamba jana ilionekana kwamba hatukuwa na mpangilio maalum hasa wa kiusalama. Na tukitilia maanani kwamba kiongozi aliyefariki ni mtu ambaye alikuwa anaenziwa na watu wengi, na kulikuwa kuna msisimko mwingi kwa mashabiki wa bwana Raila, na hili ni jambo ambalo hatukuzingatia wakati tulikuwa tukiweka mikakati ya usalama kule uwanja wa kimataifa na hali kadhalika pale bungeni, na kisha baada ya kuhamisha kutizama mwili kutoka bungeni tukapeleka kule Kasarani, hatukuangazia kwamba kuna mbinu tofauti ya jamii za Kenya jinsi wanavyoomboleza. Na haya ni mambo ambayo tungetilia maanani. Nakumbuka hili tukio ambalo niliona jana kwamba mashabiki walitokea kwa wingi kwenda kulaki mwili wa kiongozi ambao wao walikuwa wanampenda. Niliona tukio kama hili mwaka 1989 kule Iran,
wakati kifo cha Ayatollah Khomeini kilipotokea, kwamba watu walijitokeza kwa wingi kuingia katika msafara wa mazishi, na ule mwili uliweza kupotea zaidi ya mara 20 ndani ya umati, na ilichukua muda mwingi sana na harakati nyingi kuweza kuhakikisha kwamba yale mazishi yamefanyika kwa njia ya utaratibu na salama. Hali kadhalika ukiangazia jana, muda ambao tulikuwa nao kuweka mikakati ulikuwa ni mfupi, manake pindi tu baada ya kutangaza kwamba tumempoteza bwana Raila, serikali ilichukua hatua za haraka na kwenda kusafirisha mwili kutoka kule India na kuuleta Kenya. Lakini baada ya kuuleta, hatuko tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba hali itakuwa shwari kama ambavyo tunavyoshuhudia hivi ya leo, siku ya leo. Manake leo nimeona kwamba idadi ya maafisa imeongezeka marudufu tofauti na jana. Vitengo vyote vimehusishwa, nimeona wanajeshi wa Kenya wako pale, hali kadhalika nimeona vijana wa huduma kwa taifa, nimeona polisi wa kawaida, na kumekuwa kuna utaratibu fulani ambao unafuatwa wakati wananchi wanaenda kutizama mwili. Hapo jana ilichukua muda mrefu sana kuwezesha wananchi kufika na kuweza kutizama mwili ili waweze kuamini ya kwamba kweli tumempoteza huyu kiongozi. Kwa hivyo hii mikakati ambayo imewekwa leo ni mikakati ambayo tunatarajia itasonga kutoka Nairobi, tuione hali kama ikule Kisumu na hali kadhalika kule Bondo. Na mara pengine tutakuja nikuuliza hapa pengine kimtazamo wako, labda hata kama walikuwa walijipanga lakini hawakukadiria kwamba idadi itakuwa kama ilivyojitokeza, kwa sababu unaweza kuwa ukasema kwamba ni kiongozi watu watajitokeza, lakini idadi labda pengine iliyojitokeza jana iliwazidi jinsi walivyokuwa wamefikiria. Nitakuja uweze kulichambua hilo, lakini kimleta Daktari Alphonse Kanga kama mwenyekiti wa NCCK, naona kwamba ni mauti ambayo kwa kiasi fulani yamekuja kuunganisha taifa. Ukiona viongozi walivyotangamana, wananchi wanavyotangamana, mtagusano, haujali kabila, haujali dini, haujali jinsia, haujali rika. Hii inakuambia nini kama kiongozi wa kidini? Mimi nafikiria hapo kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Jambo la kwanza, nianze mahali ndugu yangu amewachia. Kwa nini ilitendeka vile ilitendeka jana? Ilitendeka sababu ya fikra zetu, ile kitu inaitwa perception. Katika akili ya wengi na maisha ya Raila, hatukujua Raila ni nani. Mara mingi tumekuwa na fikra za kisiasa, tukiona watu nasema hawa wameletwa, hawa wameongwa. Hatukujua kwamba uhusiano wa Raila na watu uko kiasi gani. Hatukujua kwamba kama hayo majina ambayo imetajwa, hayo majina karibu matano inazungumzia kitu kimoja. Inasema kwamba Raila ni Mkenya ambaye alinyimwa taji, na baada ya kunyimwa taji na mipangilio ya watu wakampenda zaidi ya hiyo taji alinyimwa. Raila ni Mkenya ambaye tulimnyima taji tukitumia mipangilio ambayo iliyoko katika nchi, lakini hiyo haikumshusha Raila. Tulimpenda, watu walimpenda mbele beyond taji, na watu wakampenda kwa ukweli. Sasa hiyo ndio unaona inatokea. Sasa tunajifunza, kumbe unaweza kuwa kiongozi usipokuwa na taji, because watu wengi walikuwa wanafikiria Raila akikosa taji ya kukuwa rais, kama wewe sio rais basi wewe una sio kiongozi. Lakini Raila amekuwa kiongozi kutokana na undani ya watu. Raila ni mtu ambaye alipanda kwa machozi, na watu kutokea kwa machozi yake watu wakavuna furaha. Sasa hizo zote ndio unaona zinatokea mlipuko yote. Anasema pia alipanda kwa majosi. Raila alikuwa ndani ya jail, Raila alikuwa mabusu. Akitoka kuwa mabusu anakanyanga nje, muda usio mrefu unaona watu wanavuna hiyo majosi. Wanavuna nini? Wanavuna furaha. Raila tunamnyima taji tukitumia mpangilio. Akimaliza hiyo taji, akitokea tunajua huyu mzee kwa nini hata amelia na ameshangaa, tunalia leo. Tukimaliza hiyo unaona Raila anakuja kitu inaitwa amani, anatafuta ile uhusiano na wengine. Wakisalimiana kuna watu wanafaidika, watu wanakuwa na furaha wakiwa beyond taji. Hiyo ndio ilifanyika. Tulipofika hapa tulikuja kama Raila wa kawaida, lakini sisi tukajifunza kitu kimoja. Inanifundisha kitu kimoja, Rashid. Raila kama kiongozi alikuwa na misingi ya kidini. Raila kama kiongozi alikuwa na misingi ya familia. Raila kama kiongozi alikuwa na misingi ya kijamii, social. Raila kama kiongozi
alikuwa na misingi ya elimu, academic foundation, zote zilikuwa ndani ya huyu mtu, na aliguza watu katika hiyo misingi. Sasa linapofanyika hivi, ni vile amesema, watu wengi hawakujua kile wakati wa Ayatollah Omen that kulikuwa na hiyo shida. Hawakujua watu wanampenda kiasi hiyo, walikuwa wanazua Ayatollah jina tu, lakini ilipofanyia ndio wanajua hawa watu wanahusika na yeye kama mtu, wameshikana na huyu mtu kama mtu. Sasa nikajua kwamba kwa nini ilifanyika hivyo, perception, na hii itupatilisha kama Wakenya. Na akizungumza katika masuala hayo, kwa sababu ameonyesha kwamba ni mtu ambaye watu kwa wanajua kwamba ana ushawishi, yes, kwa sababu ya idadi ya namba ambayo alikuwa anapata, ama idadi ya wapiga kura ambao wakimunga mkono katika chaguzi tofauti. Lakini ukiangalia katika wale waliojitokeza jana na leo, inapitiliza, inaonyesha wazi kwamba ana ushawishi mkubwa. Yes. Ikiwa mwili utapelekwa katika sehemu ambayo ndio ana ushawishi mkubwa, ndio ngome yake ya kisiasa, wadau wa usalama, George Msamali, wanapaswa kufanya kitu gani? Kwa sababu tunatarajia kwamba watafurika, watamiminika. Kwanza Rashid, tukiangazia tukio la jana, si eti kwamba vyombo vya dola na asasi za kiusalama hawakumfahamu Raila na ushawishi ambao nao kwa mashabiki wake. Nafikiri kidogo kulikuwa kuna utepetevu fulani, manake Raila ana historia. Kumbuka mwaka ambao alitoka kule Uingereza, ikawa ni kwamba mikakati yote imewekwa na serikali kwamba haiwezi fika katikati ya jiji. Lakini mashabiki walijitokeza kwa wingi na msukumo kawa mkubwa hadi wakatimiza kile walichokuwa wanataka. Ukiangazia wakati wa maandamano yote ambayo yalikuwa yanaitwa na bwana Raila, watu walikuwa wanajitokeza pembe zote za taifa kuja kushirikiana na yeye na wenzake na kudai kile wanachokidai wakati huo. Kwa hivyo ile taswira ambayo ilikuwepo ni kwamba tungeweka mikakati zaidi, maanake hivi sasa ni wakati wa kuomboleza. Na nafikiri baada ya jana, asasi za kiusalama, vyombo vya dola vimepata funzo, na hivi sasa viko mbioni kuweka mikakati ya kutosha katika sehemu zote ambazo mwili wa Raila itapitia. Na naweza toa tu kwa mfano, baada ya kifo cha bwana Robert Ouko, tulitarajia swala kama hili, na mikakati iliwekwa na serikali wakati ule kuhakikisha kwamba usalama ulidumishwa hadi wakati mwili wake mwenda zake uliweza kuzikwa kule Got Alila. Nafikiri wakati huo nilikuwa bado barubaru na nilishirikishwa katika mazishi hayo. Kwa hivyo hili si jambo geni, ni jambo ambalo limetokea awali na jana tulipata funzo. Kwa hivyo nafikiri sisi zote kama taifa lazima tuweke akili kwa pamoja na kusema kwamba mbinu mwafaka hivi sasa lazima ziwekwe, kama mbinu ambazo tumeziona leo katika uga wa Nyayo, ambapo idadi ya maafisa wa polisi imeongezwa marudufu na tumekuwa kuna utaratibu ambao wananchi wanafuata ili kuweza kutazama ule mwili. Hapo jana jambo kama ile halikuwepo. Na pia nafikiri pengo ambalo niliona katika ile kamati ambayo rais alichagua kupanga mazishi ya mwenda zake Raila, si kuona ushirikishi wa maafisa wa usalama na vyombo vya dola. Niliona tu kwa wingi walikuwa ni wanasiasa na viongozi serikalini, lakini kungekwako na ushirikiani baina ya maafisa wa polisi, wanajeshi na hali kadhalika wanasiasa katika ile kamati. Lakini hatujachelewa, kwa sababu pia vikao bado vinaendelea. Kumbuka kuna siku ndefu sana kesho ya matukio na kesho kutwa matukio, na nafikiri kwamba ni ushauri mzuri kwamba tuweke baadhi ya wataalamu na maafisa wa usalama, hata kama ni kitengo cha polisi ama vitengo vyote ambavyo tumeviona leo, vishirikiane, viwe vinawakilishi katika kamati ile. Itakuwa inasaidia sana kuweza kuangalia. Nimeweza kupata kusikia kauli za viongozi wa kidini tofauti wakisema kwamba huyu bwana marehemu alileta umoja, alipiga vita masuala ya ubinafsi, alifanya nini. Na ukiangalia kuna baadhi ya majukumu ambayo yanatakana sana uwe mnayafanya nyinyi kama viongozi wa kidini. Kwa kiasi kubwa alifanya kazi kubwa hata kushinda nyinyi ambayo mnatakana muweze kuifanya. Mnahisi vipi kama viongozi wa kidini wakati mambo mengi ambayo nyinyi mnapaswa muyapewe kipaumbele mmeshindwa kuweza kuyatekeleza? Ya, sijui kama kuna mambo tumeshindwa, lakini tunajua kwamba wote Rashid, haya mambo Raila alifanya, nimesema kwamba Raila, kama kuna mambo Raila aliitisha amani, jambo la amani, jambo la watu kuungana, la unity, kama Raila alifanya, alitokana na misingi yake ya dini.
misingi ya dini ambayo amelewa nayo. Ndio unaona ya kwamba ilipofika wakati ibada ya Raila, hatukukuwa na mashindano nada ataifanya. Mara mingi tumekuwa na mambo mengi ukisiwa akisema Raila sio mtu wa dini. Lakini ilipofika wakati wa Raila, watu walisema Raila ni Muanglikana, na Anglikana iko na desturi zake, ibada yake iongozwe na Waanglikana, na wote tukasema ndio. Lakini kuna mambo mengi ambayo amefanya sababu alipewa nafasi ya kufanya, naye akawa ana upendo ya kuyafanya, na akawa ana conviction ndani yake. Unajua kuna mambo ya kuongea kwa mdomo, na kuna mambo ambayo iko ndani ya nathiri zako, kweli iko ndani yako. Raila ni mtu ambaye yote alifanya kutokana na ile kitu aliamini, sio ile mambo ameambiwa aseme. Ukiona ile msukumo yake ambaye anakuja, sijui ni wangapi ambao wanaweza kuwa na msukumo kama alikuwa anataka mambo ya devolution, ukatuzi. Wote tunakubali ukatuzi ni mzuri. Wote tunajua kwamba kama watu tunajua kwamba ukatuzi inapeleka maendeleo wananchi pale mashinani. Lakini hatukuwa nafasi ya kusema. Raila akasema nataka ukatuzi, tukamuunga mkono na akaendelea. Tunajaribu kuipinga, lakini Raila anakuwa ndio msukumo. Raila anatupwa nje na nikuja anasema anataka katiba mpya. Hiyo katiba watu wengi wa dini hatukusoma, sisi sio wanasheria, lakini Raila alikuwa ameona mbele, kusaidiwa na Mungu akayasukuma na akayasukuma. Sasa tunasema na maana gani? Dini sio mchungaji peke yake. Dini, Rashid, ni mimi na wewe tuungane tufanye mapenzi ya Mungu. Na Raila alikuwa anafanya hivi sababu ya vijana wa Kenya. Umesema hoja, Daktari Alphonse Kanga, umesema kwamba alinyimwa taji kwa sababu ya mipango. Sababu ya mipango. Na watu wanasema kwamba mbona unakumbuka shuka wakati kushakucha? Kwa sababu sasa hivi unatuambia kwamba alinyimwa taji kwa sababu ya mipango. Mbona kauli zitoke sasa wakati hayupo? Mbona kauli singetoka wakati yupo? Rashid, katika kimombo nasema kwamba Raila, a man denied a ground by people structures but yet laughed and akienziwa na watu. Raila alinyimwa taji kupitia kwa mipangilio iliyokuwako. Raila anakuja, tunamnyima taji, tunasema Raila amepita. Tukienda katika mipangilio ya sheria zetu, tunasikia Raila amefanya nini? Ametupwa nje. Alafu tunasikia Raila atakuja, akitoka hapo anapendwa zaidi kutokana na hiyo. Akitoka hapo unasikia watu bado unasikia Raila, mnasema Raila hakupita, lakini akitia mkutano unaona huyu mtu anapendwa, na hata baada ya kufa, hata kwa kifo chake, ona hiyo upendo katika kifo chake. Sio ndio nikasema kwamba sio taji peke yako ufanye mtu anakuwa kiongozi. Na ndio anapigania ukatuzi ile ambayo Raila amepigania. Tukizingatia hiyo, itafanya Wakenya wasipiganie ile kiti peke yake. Na kuna kitu ambacho pia tumejifunza ambacho pia ni muhimu, kabla nimlete George Msamali, kwamba hata kama sio tu viongozi wa kidini, wakati tunakwenda katika hii nchi, kwa kutumia mfano uliweza kuzungumza, tukiona mtu ananyimwa taji, basi tuongee. Tusubiri ashaenda ndio tunasema kwamba alinyimwa taji kwa mipango. Sasa hii haisaidiki. Itufunza, anaweza kuwa Rashidi kesho, anaweza kuwa Msomali, anaweza kuwa Alphonse. Tukiona hususan kama viongozi wa kidini, mkiona kama kuna mtu ananyimwa taji kwa sehemu yoyote, tuongee. Hilo pia nafikiri ni funzo tumepata kutokana na ni funzo, sababu sasa tumeongea wazi kusema kwamba lakini kusema kweli Rashid, kuna mtu ambaye hakujua Raila alinyimwa taji kupitia kwa sheria. Sheria inatumiwa, Raila ameambiwa hajafanya nini? Hajapita. Lakini kumnyima sheria kusema hajapita haikuondoa watu kwa Raila. Hakuondoa watu kwa Raila, unaona walizidi kumpenda. Sema kitu na George Msamali, kuna watu ambao wamesafiri tangu jana kwa sababu ya kuechelea kwamba huenda wakafika kwa sehemu zimejaa za kukaa. Kuna watu ambao wanasafiri leo. Usidanganyane kwamba leo msafara utakuwa mkubwa, na wengine walitangulia pia jana. Unatoa tahadhari gani ama unatoa ushauri gani wa kiusalama kwa wale watu ambao wametangulia, ambao watatangulia leo na ambao pengine watabahatika kesho pia kufika katika mazishi ya? Kwa kweli tukiangazia hasa mipangilio iliyoko ya kiusalama, nafikiri asasi za kiusalama zimechukua hatua kuhakikisha pia barabara zetu salama hivi sasa. Manake kwa kawaida wakati tunakuwa na msongamano kama huu,
watu wakisafiri kwa wingi, barabara hapa Naivasha huwa na tatizo kubwa, na nafikiri hilo ni jambo ambalo Inspector General wa polisi na viongozi wengine katika huduma wamelitilia maanani na kuhakikisha kwamba barabara zetu hivi sasa zi salama, na hali kadhalika kuwe na zile tunaita patrols katika barabara na maafisa wa polisi kuhakikisha wasafiri wote ambao wanaelekea kule Bondo na ambao wanaelekea kule Kisumu wako salama. Na pia watu ambao wanatoka sehemu tofauti za taifa wakielekea kule Bondo, lazima muangalie mila na itikadi za wenyeji. Manake wao pia wana mila zao wakati wa mazishi, wana itikadi zao wakati wa mazishi, na hili ndilo swala pia kamati andalizi lazima izingatie. Na nafikiri ikiwa jana tungekuwa aswa tumelitilia lile maanani na tujue jinsi jamii ya Waluo wanavyoomboleza, nafikiri tungewapa ile nafasi waomboleze kwa jinsi yao kabla serikali haijachukua yale mazishi na kuyafanya rasmi ya kiserikali, na tungezuia matukio ambayo tuliyaona pale jana. Na nafikiri leo ukiangazia, kuna hofu ya kwamba tukiacha endelee huenda ikavuka mpaka. Kuna hofu hiyo. Kuna hiyo hofu, lakini ukiangazia vile wanavyopita pale wakitizama mwili wakiondoka, umetuonyesha katika runinga ya kwamba wale ambao wametizama mwili tayari wamejiondoa katika eneo. Inamaanisha kwamba leo wameridhika na mipango iliyopo, na hili ndilo jambo ambalo tunatarajia litarejelewa hapo kesho kule Kisumu. Na pia watu ambao wanasafiri katika yale maeneo ni lazima mzingatie usalama wenu na mtie maanani hali sehemu ambazo nyinyi mtaenda kuketi na mambo ambayo mtakayofanya katika maeneo hayo. Na pia niko na hakika kwamba kamati andalizi imetilia maanani masuala ya usalama na kupeleka maafisa wa polisi katika eneo hilo marudufu, kama vile tulivyoshuhudia wakati wa matanga ya Robert huko, ambapo vikosi vyote vilihusishwa. Maafisa wa polisi walisafirishwa kutoka sehemu mbalimbali wa taifa na kupelekwa kule Gotalila, na mazishi yakaisha akiwa salama. Kwa hivyo watu ni lazima tuende tukiwa tunajua hali yetu ya usalama itakuwa ni vipi, na pia asasi za usalama ziweke mikakati maalum kuhakikisha kwamba waombolezaji wote wamekuwa salama na hali itakuwa ni shwari. Na bila shaka anasema kwamba watu wana usalama, lakini kabla tuendelee, labda pengine ni kuonesha tu picha za moja kwa moja, tuangalie mambo yanavyoendelea kule Nyayo kwa hivi sasa, tupate taswira kamili ya ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa hivi sasa Nyayo. Ni shughuli za kuangalia ule mwili na pia kuangalia mwili na utaratibu unaweza kuendelea. Labda pengine nikirudi kwako Alphonse, kauli yako ya kumalizia tuweze kujua sasa hivi, labda pengine lile ambalo unawaambia Wakenya sasa hivi na kuendelea, unawashauri kitu gani? Ningesema hivi, Raila amepigana vita na amemaliza safari, na amemaliza hiyo safari akiwa na imani ati yale mambo alitaka itatekelezwa. Wakenya wenzangu, jambo la kwanza tungesoma ya kwamba lazima tujenge institution zetu. Institution zetu ndio Raila alipigania, tuwe na independent institution, tujenge hizo, na tusikubali, tusiweke imani kwa watu individual, tusiwe na watu ambao wanaitwa miungu, tusiweke imani yetu kwa miungu. Raila alikuwa amepigania ukatuzi ili tuwe nini, tusikizane, tukubaliane ya kwamba tuwe na IBC independent. Hiyo jambo inaitwa independent iwe hapo. Institution zetu tujenge. Tukijenga institution yetu vizuri, tutapigana na corruption, tutapigana na ile kinaitwa meritocracy, tutawacha mediocracy, tutakuwa na meritocracy katika kazi zetu. Hiyo ni jambo la kwanza. La pili, tujitolee, tuseme ya kwamba sisi wenyewe tutafanya katiba yetu ifanye kazi. Tukitaka kuheshimu Raila, tuhakikisha kwamba katiba ya Kenya ambayo iko hapo, kuna mipangilio, kuna sheria, katiba yetu ifanye kazi. Ile mfurugano yote umeona tukifanya, na vile nimesema, ile shida imekuja hapa ni katiba kukosa kufanya kazi. Naam, bila shaka mtazamaji, nafikiri kwamba mtaniruhusu kwa hivi sasa ni waseme asanteni sana. Najua tumekuwa na siku ndefu, tungezungumza kuanzia mida ile ya saa 4, lakini ilikuwa kwa nizamu ya kuangalia kinachoendelea. George Msamali, bado tutakualika. Daktari Alphonse Kanga pia vile bado tutaweza kukualika tuweze kuendelea. Mtazamaji, kuna mengi tutaweza kuyazungumza katika siku hii ya leo, lakini kama unavyojua ni siku ambayo tumemwenzi, lakini kuna watu ambao
alifanya nao kazi, kuna watu ambao alishirikiana nao. Nataka ni vitu tuweze kujua sana ni kipi ambacho walijifunza na ni yapi ambayo wanamkumbuka nayo marehemu Raila Amolo Odinga. Kwa hiyo nikiwaruhusu ndugu zangu waondoke na kuachia baadhi ya picha ambazo ziko katika maeneo ya uga wa Nyayo kwa hivi sasa, ambazo ni picha za moja kwa moja mtazamaji, na pia tukiangalia upande ule wa pili Bondo, unaona kwamba ni shughuli ya uchimbaji wa kaburi ambao unaendelea hadi kufikia sasa, na uchimbaji ule wa kaburi ulilazimika usianze mpaka Oburu Oginga afike katika maeneo yale, akazungumza na wazee wa Kidholuo, na baadaye wakaenda wakachagua sehemu ambayo ilikuwa kwa inapaswa kaburi lile kuchimbwa, na Sam Gituku amekuwepo kutuonesha jinsi ambavyo shughuli inaendelea kuhakikisha kwamba sehemu ya kumpumzisha Raila Amolo Odinga itakuwa sawa kabla aweze kupumzishwa siku ile ya Jumapili. Kwa hivi sasa bado wang'ang'ana, ukiangalia kwamba ardhi ni ya mchanga na kidongo kile kigumu kabisa ambacho kipo, lakini wanapambana kuhakikisha kwamba kila kitu kitakuwa shwari katika maeneo yale ya Bondo, ambapo atalazwa karibu na babake mzazi Jaramogi Oginga Odinga, karibu na mama yake ambaye ni Mama Mary. Kwa ni shughuli ambayo inaendelea kwa hivi sasa, na pia kuonesha ni jinsi gani ambavyo wanaenzi wazazi wake. Ukiangalia katika historia ya majina aliyowapa watoto, Aida Odinga ametuambia ilibidi achukue jina la mama mkwe wake ambao ni Rose, alafu baada yake na jina lake la mama yake ikawa Rosemary kwa mtoto ambao aliompa, na pia vile vile hapo Raila Junior. Tukirudi katika uga wa Nyayo kwa hivi sasa, ni mchaka wa wananchi ambao wanaendelea kutoa heshima zao. Wajua wazee wanakuambia kwamba ukiwa unaishi na mtu anaweza kufanya pia katika kufa kwake bado akaonesha thamani yake. Nafikiri Raila ameonesha kwamba ana ushawishi sio tu akiwa hai, lakini pia ana ushawishi wakati hayupo duniani. Wananchi wengi wameweza kujitokeza, wanaendelea kutoa heshima zao za mwisho kwa Raila Amolo Odinga, na ukiangalia utaratibu wa leo sio kama vile wajuzi, sio kama vile wajana. Leo hali imekuwa tofauti, na na imani kwamba ile kamati ya andalizi ya mazishi inajaribu kurekebisha kila uchao kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa tofauti na mambo yanakuwa mazuri, na inatarajiwa kwamba pia kesho mambo yatakuwa mazuri zaidi. Tunamzungumzia Nyati, wenyewe wanamuita Nyati ama Mbogo, kwamba ni mtu ambaye kwa kweli huwa ana heshima yake ya kipekee. Kwa ukisikia wanasema Joey, wanamzungumia Nyati ama Mbogo, ambaye ni muhimu sana. Najua kwamba kuna ndugu yangu mmoja amesema wanaita Joey Jamomo. Ndio baadhi ya kauli ambazo zinatumiwa katika maeneo yale. Kwa hiyo nafikiri ni shughuli ambayo itakuwa inaendelea ya kumuaga mwenda zake Raila Amolo Odinga, ikiwa ni shughuli ambayo inaendelea na ikiwa sasa hivi ni mida kama ya saa 8 dakika ni 6, mambo yakiwa yanaendelea katika uga ule wa Nyayo, mtazamaji.
Na mtazamaji, tunaendelea na picha za moja kwa moja, na labda pengine kabla niweze kumkaribisha kiongozi ambaye tuko naye hapa studioni kwa hivi sasa, nataka kuweza kupata kujiunga naye tena na Sam Gituku atuambie kuhusu maandalizi yanavyoendelea, tujue shughuli kesho itakuwa inafanyika wapi na pia mazishi yatafanyika wakati gani. Now, we're right at the Jaramogi Odinga University of Science and Technology. So much activity going on here as the team that is preparing the grounds continues with their work. This is the area where the funeral service in honor of Raila Odinga will take place come Sunday morning. And of course, you've been seeing the putting up of the metal works, and after the metal works, you'll see the tents coming up. This is the area that will be holding the mourners that will be getting to this particular location. At the far end, where you see the tents, or rather the metal works being raised with the lifts that you find there, that is where the main days will be. That's where the top government officials, the top dignitaries are expected to be sitting, and of course ahead of it there will be the body of the late Raila Odinga. On the sides you'll find some of the members of the public, and on the right hand side of the main days, that's where you will find the church conducting the ceremonies from that particular location. And then of course very many sitting spaces that are expected to be put up with huge tents expected to be installed, so that to ensure that whoever makes his way or her way here will be in a position to have a sitting space. But obviously you expect that very many people will be coming to this location in honor of Raila Odinga. We are expecting to see also people sitting beyond those allowed spaces. Of course, this happening at the Jaramogi Odinga University, a very significant step, knowing that this institution is named after Raila Odinga's father. Of course, this institution is not far from the Opoda farm where Raila Odinga's body will be lying in the night, especially knowing that once the body leaves Kisumu on Saturday evening, it will come to the Opoda farm for a vigil night. And of course, we're expecting that various mourners will be reporting to that location to view the body, to pay their last respects up until early morning hours. And after that, we understand that the body will be moving straight to this location at the Jaramogi Odinga University. And then after the service is done, we should be expecting that the body will be moved to the burial site, which is at the Kangoka Jaramogi back in Bondo, where the interment will happen. And thereafter, we understand that the family of Raila Odinga may have some movement back to the Opoda farm. But obviously, these are details that you continue to process on this other side, just showing you the preparations that are ongoing in readiness for that important occasion come Sunday morning, the funeral service in honor of Raila Odinga. Na mtazamaji, Sam Gituku anaendelea kutujengea picha ya jinsi mambo yanavyoendelea, maandalizi ya sehemu za watu watakapokaa katika shughuli ambayo itakuwa inasubiriwa hapo kesho. Na niruhusu kwa hivi sasa niweze kumkaribisha aliyekuwa waziri Bwana Fred Matiang'i, ambaye tuko naye hapa studioni, ambaye pia naye ametoka katika uga wa Nyayo. Ni miongoni mwa wale ambao kwa haraka sana baada ya kusikia taarifa hizi walitoa rambirambi zao, na pia vile vile asubuhi alikuwa katika majengo ya bunge ili kutoa heshima zake, na pia akafika katika uga ule wa Nyayo. Karibu sana Bwana Fred Matiang'i katika studio zetu. Asante sana. Na labda pengine mimi nitaanza tofauti kwako, kwa sababu watu wanajua kwamba kweli mlikutana, lakini labda mara ya kwanza kukutana na Raila Amolo Odinga kama Fred Matiang'i ilikuwa lini na ilikuwa wapi? Siku yako ya kwanza unakutana naye, na alikuwa ni mtu aina gani? Asante sana. Unajua, kwa wakati mrefu sana, kwanza nichukue fursa hii kwa sababu niko na nafasi ya kipekee. Kwanza kwa mara nyingine tena kutoa rambirambi zangu kwa familia ya hayati aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga, na wananchi wote katika region ya Nyanza, na viongozi wote wa ODM ambao wamempoteza pia kiongozi wa chama chao. Na sisi wote tumefiwa, kusema tu kweli, kwa sababu Mheshimiwa Raila alikuwa kama
baba wa watu wote. Wengi wale ambao tumeingia katika utumishi wa umma kwa miaka hii, wana wale watu wa kizazi kama mimi, tumekuwa tukimchukulia kwa mara kama ni mentor wetu, baba wetu, mwelekezi and so on. Lakini unajua, kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2012 nilikuwa namuona Mheshimiwa Raila kwa umbali, lakini wakati ni kuchaguliwa kwa waziri mwaka wa 2013 nikaingia katika serikali, tukaanza kufahamikiana. Tunakutana, tulikuwa tunakutana kwa public functions mahali hapa na pale, na kwa sababu ni kiongozi kutoka pande yetu ya nchi, unajua vile iko kiafrika. Na yeye mwenyewe alikuwa very personable, mkikutana hawezi kukupita na kusalimia, anasema mkaka, mnaendeleaje? Tulikuwa tunaonana kwa mbali, lakini tunasalimiana pia tukikutana katika sherehe za umma na public. Lakini mwaka wa 2015 2016 wakati nilikuwa waziri wa elimu, sababu Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa na interest sana na shule ya Maranda High School, na shule nyingi katika hiyo belt ya, najua alikuwa na interest sana na Maseno na mipango mingine tulikuwa na katika wizara ya elimu. Mara moja ama mara mbili hivi alinizungumzia, akanitumia message kuhusu hizo shule, tukazungumza naye na akanipea ushauri. Lakini wakati wa mwaka wa 2017, unajua wakati Mheshimiwa marehemu General Kaiseri alifariki, nikawa acting minister wa security wakati wa uchaguzi. Sasa tukaanza kuwa tena na shida ya campaign nikiwa katika wizara ya interior. Hapo sasa ndio tulianza kuitilafiana kidogo. Unajua wakati mwingine ilitubidi tufunge mkutano moja ama mbili ya wafuasi wa ODM. Lakini baada ya hayo, baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2017 kufikia mwaka wa 2015, mimi nakumbuka kitendo cha ajabu kilifanyika. Wakati Mheshimiwa Raila alitaka kwenda katika uwanja wa Uhuru Park kuapishwa kama rais. Hiyo ndio ilikuwa the strongest test for me as a minister of security. Tumeyazungumzia hayo sisi wote na wenzangu katika idara ya usalama, tukasema huu ni mtihani, lazima tupite. Na kusema tu kweli, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hiyo sherehe ilifanyika katika Uhuru Park, ikamalizika without a single shot being fired or without a single incident, na tulikuwa na watu pale karibu 7,000 kwa uwanja hapo. Baada ya hapo nilijua kuwa kulikuwa na mazungumzo ya hapa na pale kati ya my boss Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga. Baadaye walikuja wakafanya handshake. Sasa kuanzia hapo tulianza kufanya kuna kitu kazi kwa ukaribu. Wazina, nitakuuliza manake ni swala muhimu alikusema. Wakati mwingine kuna maamuzi yanafanywa kama serikali, lakini kwa sababu wewe ni waziri, mzigo wote unakuja kwako kama waziri Fred Matiang'i. Ni kwamba kuna maamuzi lazima uyachukue kama waziri wa usalama wakati huo, na upande ule wa siasa unakuona kama wewe adui, kwa sababu unapokuwa unajaribu kuweka sheria kwa upande wako, anakuona hili ulikuwa unalipokea vipi? Kwa sababu kwa kila mtu akikuona kwamba huyu ndiye anatukatizia ima tufanye hivi, unalibebaje? Kusana kwa akikuona baada hapo anakuchukuliaje? By the way, nikwambie one thing that I normally tell people that when unfortunately Raila passed away the other day, I asked myself the question, if I were to face people na niwaambie the 5 lessons I learned from Raila's life, one of them is that, and I think, kwa sababu people are not very analytical sometimes when they look at people, all of us have weaknesses and we have challenges and so on. But people rarely stop to think about, especially leaders and people in public service. What shocked me is that even all this time we had difficult situations and arguments and so on, there's not a single day, not once, that I met with Raila, even in those difficult times, and he didn't laugh about it, and he didn't joke about it, and so on.
which means that kwa upande wangu mimi nichukulia hii kama ni kazi tu, yani ni kazi tunafanya. Na hakuna chuki, kuna hatua lazima uchukue hatua ukiwa katika wadhifa fulani, and the expectations ya public lazima uweke amani na lazima utuze nchi in the best interest ya kila mtu. Lakini Mheshimiwa Raila hakuchukulia hii kama uadui. Mimi sijaona hata siku moja, hata wakati huo, hata kabla ya handshake na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. No. Nimekutana na yeye even in restaurants. Tumekutana wakati huo Intercontinental pale, tunakunywa chai, tumekutana huku Tamarind, sometimes Karen, tunasalimiana tu na nacheka na anakusalimia mwaka habari yako unaendelea and so on. Sometimes actually hata wakati huo anachukua muda kukuzungumzia kidogo, anakuambia unajua msifanye hivi ama msifanye hivi, hii inaweza kuleta shida. Which is lesson number 1 mimi kwa maisha yangu nimeona. According to Mheshimiwa Raila Odinga, politics was not a black sport or a bloody sport as it were. Yani siasa haikuwa chanzo na mahali pa vita. Mnapigana na vita, mnaitilafiana kidogo hapa na pale, lakini ni siasa tu. Kesho mnakutana, mnaongea na kuna chuki katika maneno kama. Lesson number 1, hiyo ndio mimi nilisoma sana kwake. Alafu sasa katika uhusiano wetu baada ya handshake na Rais Kenyatta, tulianza kufanya kazi kwa uwazi na ukaribu na yeye. Na tuseme tu kweli, many of us tulianza kufanya kazi karibu na yeye, wakati mwingine tunamconsult kwa maneno fulani. I remember vividly kwamba wakati tulikuwa na shida ya COVID. First of all, President Kenyatta instructed us to brief the opposition. Even before the handshake, President Kenyatta had this interest that when we are taking a major action, like even in Dusi too, I was a Minister for Security. Alituambia, tukishamaliza hii maneno tunafanya, give Raila a call and mention to him this is what we are doing and so on, ili nao waelewe. So even during COVID, President Kenyatta instructed us that we could, brief Raila and discuss with him a number of things. Hata kabla handshake ilikuwa kwa nawasiliana. Yeah, lakini COVID ilikuwa baada ya handshake. No. Lakini mbele ya handshake, no. we could, like when there's a major, activity that you have to do, especially in the security sector, no. Either myself or some senior security officer would be asked to, brief him, let him know as the leader of the opposition. Because you see, hiyo ndio desturi na namna ya demokrasia. In democratic practice all over the world is like that. Even in the UK, for example, or when the Prime Minister is taking a very drastic action or something, they will find a way of briefing the opposition or mentioning to the opposition what's happening, so that they have an idea on what is going on and so on. So I mean, that was President Kenyatta's way of managing government. He had that kind of attitude towards people like Raila and so on. But even as now, especially after the handshake, it became closer now to work closer with him. We could brief him on the actions we are taking on COVID. And actually, I'm very, very grateful that, for example, some of the decisions we took during the war against COVID in dealing with, mass human settlement in the country, Kibra, Kondere, and so on, Raila took a lot of interest. And he advised us, in my view, very accurately on some of the things we are doing. And there is lesson number 2 for me, that, wisdom is not only resident in those that hold formal positions or in government. In leadership, when you open yourself up for advice, when you have a respectful attitude and you talk to other people, even if they're in the opposition, people love their country enough to give you, opinions. And that, for Raila, also means one thing. He was very patriotic in the way he treated Kenya. He always spoke about Kenya. Is probably one of the very few opposition leaders you will meet who talks to you about the country before they even criticize you, or before they blame you, or before they tell you about their tribe and so on and so forth. Was very, very patriotic for me, which was inspiring lesson for me and so on. Then we worked together throughout. And when we were in government, in the lead up to the 2022 general elections, again, Apo, katikati, there was for me, a very personal moment in terms of engagement, a very difficult, not difficult, but significant moment historically, because
I mean, it's public knowledge. I don't think there's anything new I'm saying here, that I was considering running for president in 2022 with a bunch of my friends, and and so on. And as we're having discussions, we also know that Honorable Raila Odinga, I didn't speak about it publicly. He's the one who finally spoke about it publicly. And our deep consultations, with him, and then I took counsel from him. I mean, when we sat down, it boiled down even to a one-on-one engagement with him. And I took counsel from him at that time that I wasn't ready then, because you see, when you take national responsibilities in a very sensitive area like I did, those responsibilities give you one thing and they take it away with the other hand. In other words, they give you the visibility, the access and everything you need, the understanding of government and so on, but they take away your time to concentrate on anything else unless you don't want to do your work effectively. So considering the level I was involved in government and the point at which I was working, I couldn't split my time up to, pay attention to a campaign and so on. And I had very frank discussions with him. I loved his attitude, and he spoke to me like his son. I mean, later on, when he actually said in a public meeting that Fred is my son, he was literally saying the truth. I mean, niongelesha kabisa kama mtoto wake. Na ukamuelewa? Nikamuelewa kabisa, and I agreed with him. Nikamwambia mzee, twende mbele, twende katika uchaguzi. And the Lord will provide. Another time will come up at that point in time. And I believed in him. And frankly, na pengine Fred, kwa sababu hapo uko mbioni kama waziri wa masuala ya ndani, alafu ghafla kuna kitu kimekujia. Nini kilikufanya ukaona kwamba mwaka 2022 naweza jaribu urais? Ni nini ambacho kwako kinakupa imani wakati huo, kabla uelezwe alafu uache? Nini kikupa nafasi ya kwamba ukasema mimi naona niombe Mungu mwaka 2022 kama mwaniaji rais? You see, one thing that working at the center of government affords you is unaelewa nchi in a different way. You come to understand the country very deeply and very closely. And then you come to understand the challenges of the country. And you ask yourself the question, can I do this differently? Can I continue doing this for the better of the country? Tuliingia katika serikali when we had several challenges. And under our president, we made very significant steps in development and did, in some cases, fairly radical actions in moving the country to the next level. Of course, the first worry that everybody had is that, okay, President Kenyatta served his 2 terms. What will happen to the continuity of the work that we have started, some of it that is not complete? And how will this work be institutionalized and continued so that it's safeguarded and the gains made are maintained? Then I thought at that particular time, in any case, especially after Executive Order number 1 of 2019, coordinating government, several ministries of government, the president gave me a big level of exposure, even including with some of his colleague presidents in the region, when he sent me to meetings with them and activities with them. So I developed a great understanding of the country, and I kept asking myself, how will this work be continued? Are we going to stand up and walk away, and all these reforms have to be implemented? So I thought maybe one way I could contribute to cementing these gains, deepening them, institutionalizing them, is I go into the office of the president at the end of our president's term. That's what was going on in my mind at that time, and we had long discussions. It was not only my thought. I mean, so many colleagues in government thought that way, when we sat down with a number of people, even private sector colleagues, because I used to interact a lot with private sector people through the private sector forums, international development partners. A lot of people kept asking me the same question. I mean, who is going to continue this? How is this work going to be done? And how do we ensure that we deepen the gains that we have made in reform? So that's what I was thinking. And then I had a conversation with Raila at that time, and frankly, he convinced me.
And over a period of time, 2 or 3 years of working that way, I admired two things. One, as I said, the sense of patriotism. I mean, Zalendo. Give him Uzalendo wake. I mean, Raila who spoke to you about Kenya. It's very rare that Raila would start talking to you about her tribe. He's a very patriotic guy. But secondly, which a lot of people have never noticed, which for me is again lesson number 3, is that given the experiences he had, unajua Raila alifungwa, ameteswa, fighting for the democracy of this country. One thing I would like to say here today that was shocking to me, every time I analyzed a conversation with him, is that Raila was not vengeful. He was not bitter. Hana kisasi. Hana kisasi. In fact, for a person who suffered the way he did, you would probably hear him swearing at people, akisema nikipata nafasi nitafanya hivi, huyu nitamchukulia hivi, huyu nitamfanyia hivi. Raila was not that type of person. And that surprised me, because given the experiences he had gone through, in life, tuseme tu kweli, not all of us are endowed to be of great minds and great ideals like those. There was Nelson Mandela, there was, some of these people who fought for independence, there was Jomo Kenyatta, there was Jaramogi, and all these people who have made huge sacrifices on behalf of the whole, on behalf of society. Raila was in that category, of statesmen. And they don't feel like they need to either kulipisa kisasi, ama kuchukia kabila fulani. Even when he had been treated, in some cases you could take clearly very unfairly, So for me, that was a big lesson. And every time I had conversations with him, and it was very nice. You'd sit down when you're having a drink or lunch, you speak with him, and then after some time, occasionally he lapses into a story. He tells you about some experience when he was in detention. Like when he told us one time, a very heart-wrenching experience about how his mother passed away while he was incarcerated. And when all that was happening, you walk away from that experience wondering, how can one human being suffer like that? But then he is not bitter about it. He's not swearing at people and saying, when I get an opportunity, I'll do this or that. So that was a big lesson, for me. And one thing I honestly admired about him, that's the closest I came to a guy with the spirit of Nelson Mandela, who's willing to say my individual suffering was just that. I was doing it for country and so on. So we continued our relationship after the 2022 elections. Tumeenda uchaguzi, imekuwa vile imekuwa, serikali mpya imechaguliwa. In the first 3 months of the new administration, I think I went to hell and back myself, harassed like many good number of us in the previous administration. I often say that Uhuru and Raila, first of all, saved me from a mental breakdown. I mean, I would have gone berserk if you went through what I was being taken through. Ulipitia vitu aina gani? I don't want to talk about those things. I want to honor Raila today by trying to be like Raila. Bygones are bygones. Let's move on with our country. But when that is unfolding and when that is happening, it's first of all shocking, because you don't expect that 60-something years after independence, 62 years after independence, those kinds of things should be happening in your country. Or you are plainly innocent and you're basically just being terrorized. At the spur of the moment when that is going on, you have a mixture of bitterness, shock, pain, and then there are so many other people around you who are suffering, who have nothing to do with your service. I mean, your family, some of your friends, who are being literally harassed, and just because they're your family, or just because they are your friends. At that moment, it's very painful. Then Raila did something which I will never ever forget. 3 times in the course of early 2023, one of these incidents, we actually even discuss it with my family every so often. On the day when there was an attempted raid at my house, Raila arrived with several members of ODM, the governor of Kisii,
Honorable Millie Odhiambo, whom I'm eternally grateful to. I mean, she is just phenomenal. And a number of other members of parliament, Professor Makau Mutua and so on, they arrived at my house. That was after 9. And stayed with me and my family for about 2.5 hours, telling me, take heart, these things should not happen, this is not the right way. Raila addressed the press, at the entrance to my house. And literally, stood up for me at my greatest hour of need. Then, on 15th of February, again, my house was broken into by police officers. Broken into in a manner intended to actually humiliate you. When your house is broken, things are broken down, thrown all over the place and so on. And those are police officers who 3 months, 90 days earlier, were working under your command. They were police officers in the department. You have not done anything. There's no crime you have committed. And even if you committed a crime, we're in a country where we have laws where the people would actually arrest you or even summon you, you go and record a statement. Raila came to my house, and, went through, saw what I had gone through and so on, spoke to me, spoke to my family. And then I was summoned to DCI, and after about 7 hours of spectacular humiliation, which was just intended to be that, humiliation. I left the DCI, I came home. Very difficult day. Again, 2 people that day. President Kenyatta called me and had a conversation with me for nearly 45 minutes on phone. Then, at around 9 o'clock in the evening, I was just seated with my family. Raila arrived in my house alone. Drove to my house alone, just arrived. In fact, when my daughter went to respond to the bell at the door, we thought maybe it's the watchman, the askari, who wanted to inquire something, because we said, how would someone come through? And voila, it was Raila. Raila amekuja kwa nyumba peke yake, tukakaa chini na yeye. He said that at dinner he just wanted to have a cup of tea and he wanted to talk to me. We sat down with him for about an hour and a half. Nothing, just plainly nothing, will remove that from my mind, or even my family's mind, until I leave this world. The humanity of Raila and the greatness of Raila was on display. So he arrived in my house alone and sat down. We sat, the 2 of us. And first of all, he took time to talk to me. He said, Fred, I want to speak to you as my son. I have been through this before, so I know what you are going through and I know what's going on in your mind. He told me, don't give up. He gave me so many, examples. Then he told me, there are people in this world who get power and they behave like this. That does not say anything about the country, or even the whole of that government, for that matter. It could be just a few individuals in that administration. So this is your country. There's nothing wrong you have done, because if you have done something wrong, then you should be feeling bad. But there's nothing wrong you have done. You are being treated this way because somebody somewhere has to show that they have power over you. They want to humiliate that way so that they can hurt you. And na ukujua sababu kwa nini ulipitia mambo yote mpaka unapokaa siku ya leo, ulijua kwa nini ulipitia matatizo, kwa mujibu wako, kunyanyaswa, kudhalilishwa, ulijua nini ilichangia, ama mpaka leo hujajua nini ilichangia? At the face value, maybe there's a reason. No one has ever given me a sensible reason. At the face value, in my view, it was just the vengeful behavior and vindictiveness of the administration. There was nothing, because, in this world, when you have committed a crime, and there's a tradition, governments around the world, see a Kenya peke yake, follow a tradition and a culture or practice. Not everything is written in the law. And the tradition and culture or practice in government is, in most cases, in a democracy like this, is to espouse a sense of, respect and decency.
President Kenyatta calls it all the time the distance of difference, that we can be different, but we are decent about it, that we disagree, lakini hiyo haimaanishi kwamba wewe ni adui ama ni namna gani. But you see, that's a very difficult thing to sell for some people. Mimi nafikiri it was just vindictiveness, vengefulness, ile kasumba ya watu kufikiria kwamba they must humiliate you, that kind of thing, which is partly a bit of that colonial attitude, baby, because every one of those actions are summarized in attitude, the attitude people have towards power, that if I have power over you, I can, hurt you, and so on. That's what I think it is. But you see, here it is. And the reason why I don't like talking about it is that I don't want it to characterize my decisions and color my attitude and, color my way in which I relate with people, and so on. Because I learned from Raila. And everybody can learn from that. He would sit in a room even with some people who have backstabbed him. And sometimes you will have a cup of tea and he tells you, we were in this meeting, so-and-so told me this, but it turned out not to be true. And then when that so-and-so walks in, they shake hands nicely and go away. Then in fact, one time I asked him, in Mombasa, we were in a small social function in Mombasa. During his birthday, President Kenyatta had taken me with him to his birthday party in Mombasa, and he was having a birthday with his family in a small house in this house in Mombasa. And and when we were discussing that in the evening, as people are enjoying drinks there in a corner, so I had that moment to talk to him, and I was asking him, Mzee, because that's how I always call him, Mzee, I mean, how have you managed to go through this life and so on? And he told me, it's all in attitude. You can choose. Because when those people who do those things to you, if you choose to be hurt and then it characterizes your behavior, they have won. But if you refuse that and you decide you're going to live a different way, a bold way, and a positive way, they have lost. Because, and these were Raila's words, the experiences you go through life are supposed to make you a better person. They should not characterize how you're going to relate with other people. So that if someone treats you badly, then you treat someone else badly. Because then that way, that person who treated you badly has won. So that is it. And, so those experiences, for me, left an indelible mark. And then throughout that time, even after one occasion I would call him, would meet and talk, even when I took up a contract with the World Bank, when I was around during leave, I would look for an appointment and go and have a cup of tea with him and discuss with him. And in a way, in a sense, he became like, my mentor or my advisor. I would ask him things and so on. And because the other thing about Raila, which is another lesson again, I need to draw out, is that Raila he was like a walking reference library on Kenya's history and political experiences. You would engage with him on an issue, and he fears softened. He goes to a historical context and tells you, by the way, the reason why this is like this. In fact, I even began to understand certain things, even about Nyanza, that I didn't understand before. He would take time to explain to you and, and educate you, which means he wasn't passing through life. He was not live, kwa maisha tu kwa raha na tarehe. He took interest in life. Kuelewa kila kitu. Kuelewa kila kitu. So he would explain to you, certain things. So I learned that you get out of life as much as you put in. Na kuna swali naweza kuuliza ambalo ni muhimu, kwa sababu mlishirikiana hapa katika uchaguzi uliokamilika, yakafanyika yaliyofanyika, shughuli ya asasi ya mahakama ikafanya yaliyofanyika, na ni kitu ambacho amekuwa akipigania miaka yote katika uhai wake, ni uchaguzi wa huru, haki na usawa. Na sasa hivi pia wewe upo katika kinyang'anyiro hicho. Wakati katika mafunzo uliojifunza kutoka kwake, unadhani ni kitu gani ambacho ungependa kifanyiwe kazi ili hata kesho Rashid akitaka kiti mahali fulani mwingine kuwe kuna uhuru, haki na maana ni kitu ambacho amekipigania mpaka siku kwamba Mungu amemchukua kutoka hapa duniani? Tume ya uchaguzi
na usimamizi wa uchaguzi katika Afrika yetu hii, across this continent, shida tumekuwa nayo ni usimamizi wa uchaguzi. Usimamizi wa uchaguzi mbaya. Wale ambao wanasimamia uchaguzi katika nchi nyingi hawaelewi kwamba they singularly hold the key to the stability of the country or lack thereof. Wanachezea responsibilities kama hiyo, wanaona kama ni msaa. But yet, you know, democracy has to be midwifed through institutions like the Electoral Commission. One thing I have learned, and I learned even from the past elections, is that our attitude, especially the attitude of public officers who are given responsibilities in important institutions like the IEBC, can make or break this country. I'm telling you the truth. Because, you know, in cases where there are places to this day, na sitaki kuyazungumzia hayo leo kwa sababu sisi sote tunaomboleza Raila, kutakuwa na wakati wa kutosha kuyazungumzia hayo. There are things that I feel pained about, you know, even the 2022 general elections. But I don't want to talk about them today. Kwa sababu unajua vile sheria iko nchi yetu ya Kenya. Tukifika katika muhula au wakati wa uchaguzi, hata mamlaka ya serikali oro uwezo wa serikali katika usalama na kule kwingine unapungua, kwa sababu sisi wote sasa tuko chini ya wasimamizi wa uchaguzi. I cannot, even as a minister for interior, I can't direct the chairperson of the IEBC. I can't direct the commissioners of IEBC. Even actual deployment of police officers and how they're going to guard to play their roles in providing protection and what have you during elections is decided by the chairman of the IEBC, because they ask the Inspector General of Police. The Inspector General of Police prepares deployment and they work. The chairperson of IEBC is the one who makes decisions. So even when you have questions you would want to ask, like there's a question that bothers me that I would like to ask one day, not here. Why was the gubernatorial election in Kakamega and Mombasa suspended in 2022? Hata ukiwauliza why? That's a question I would like answered one day in a sensible manner. Tio leo. Unaweza kuona clearly wakati tume ya uchaguzi inaegemea upande mmoja na ikianza kushughulika na kuharibu wako huko na wako na madaraka yao, hakuna kitu unaweza kufanya. Tokea waziri wa usalama uweze kumwasimisha mwenyekiti wa uchaguzi umwambie afanye hivi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi umwambie afanye hivi makule kwingine, na unaweza kuona wakati mwingine makosa ikifanyika kabisa na mapendeleo ya wale watu ambao wanasimamia uchaguzi who can actually make or break the stability of the country. Lakini hayo ndio tumeyaona kutoka uchaguzi huo. Tutazungumzia hayo wakati mwingine, wakati kwa sababu kwa nini nikakuuliza swali, kwa sababu ukiangalia kuna watu wamesema kwamba akiwa ameondoka katalojifunza, tusisahau vile vitu alivyopigania. Umeweza kusikia hotuba ya Rais Daktari William Samoei Ruto, hotuba aliyekuwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta kusema kuweza kuendelea. Labda pengine ikija katika masuala ya kuweza kuleta mabadiliko, kwa sababu ameweza kuzungumziwa kama ni mtu ambaye alipigania mabadiliko, ni mtu ambaye aliweza kusimama na kupigania ugatuzi ambao tuko nao kwa hivi sasa, ili kuwe na maendeleo mashinani. Kwa hili umebeba funzo gani kwa hili, kwamba sisi ambao tunaona kuna wakilishi wadi, kuna maseneta, kuna wakilishi wanawake, ni safari ambayo aliamini akaipigania na sasa tunajivunia matunda yake? Unajua, that is my fifth lesson. You know, Raila believed in change. We believe that life is dynamic and it must be improved. Every day of your life must be spent working on making your life better. You know, nafikiri hadi wakati, because nimezungumza na kiongozi mmoja ama mwingine ambaye amezungumza vile walizungumza na Mheshimiwa Raila hata wakati alikuwa mgonjwa. For Raila, development and growth of democracy in our country and change for the better was a 24/7 operation. Yani usiku na mchana, that's what he was thinking. And there is no day he retired or resigned from focusing on change for Kenya. If you had a conversation with Raila, chances are that before you are done with that conversation, he will tell you one or the other aspect of our governance or aspect of our life that needs to change. So the lesson I've learned is that we have to always keep working. The project called Kenya is work in progress.
last month we wake up every day, every morning asking ourselves, is today better than yesterday? And what can we do to make it better? And what can we do to make tomorrow better than today? That was Raila's focus all the time. Even as a cabinet minister, something would happen, and Raila would voluntarily call you, and tell you, by the way, I was in Malindi over the weekend. I saw this and this and this happening. I think this is most likely, going to be a problem if you guys don't pay attention to this and that. You see, that is somebody who's not going through life blindly. It's not somebody who's just, idling around. I mean, 9 out of 10 or 8 out of 10 of us wouldn't care less. They will say, that's not my job, that is the Minister for Interior, afanye vile anataka, ama hiyo sio kasi yangu, hiyo ni kasi ya rais, and I'm not the president, so let me have my fun and so on. Not Raila. He always, when you meet, he would always give you an idea, on what could change and what could work better. And therefore, the big lesson from there is that Raila believed in the dynamism of life. Life is a constant a journey of growth and progress. Lazima kila wakati tufanye bidii kubadilisha. Kama tuna shida kwa ugatuzi, which is something that, he spent a lot of his energy on. How do we improve, movement of resources to the devolved units? How can devolved units work better? And so on and so forth. The public participation, how best do you draw people into the decision-making processes, even in the devolved units, and and so on and so forth. So the big lesson from there is that for leaders and for all of us, and that's the best way to remember Raila, have this attitude that, God has blessed us here and given us the gift of our country so that we keep improving it, not for ourselves even, but for our children and our children's children. And every day we must have a conversation on how is tomorrow going to be better than today. Because you would never have what I may call, petty or flippant conversation with Raila. I mean, I never did. Maybe his age mates and his contemporaries would do with him, because I was not in that league. I was in the league of his sons, quote unquote, younger people who are learning from him and so on. But even then, even among us people who are my category and age group and so on, every time you sat with Raila, he wouldn't have a flippant conversation with you, on things that don't make sense. Every conversation he had with you was loaded with content, it's either this or that and so on. You would have, a few minutes to discuss. Even when you're having lunch, you learn something when you leave from there. So the big lesson from there was that how we apply our time and how we apply ourselves to how we live, because governance essentially is about how we live. How can we live better, and how can we use the public resources we have better, and so on. If you discussed something, you are in traffic with Raila, then you told him, I have this, he will give you the story of a road or a bridge that needs to be done and so on. And then I was also shocked about his knowledge of the country. You would sit down with him, he tells you, like when we were working on this project in Tongokundu, Raila would tell you, the details about how the road should move and what it would do when it opens up, the settlements around Tongokundu, how the export processing zone should be handled. I mean, those things don't happen when someone doesn't pay attention to the country. He's not a guy who lives what I may call essentially a useless life, loitering around in gossiping and so on. He wasn't that type of person. He was a very serious person about life. So it's a big lesson for all of us, especially those of us who are aspiring for public responsibilities, to learn from Raila that life, especially when you are focusing on public service, is a constant focus on one word: improvement, on progress, on tomorrow being better than today, and on how people's lives can change for the better. Na kuna kitu kingine pia katika mafunzo, nafurahi kwamba unaweza tunazungumzia kumwenzi na kumkumbuka. Masuala mengine tutakuja kuyazungumza wakati mwingine, lakini kuna kitu ambacho watu wamekizungumzia kwamba hakuchoka kuweza kukosoa mahali ambapo kuna shida. Akiona kuna tatizo, anakuwa mwepesi wa kuweza kukosoa na kutaka mabadiliko
na ndio maana watu wengi wanasema kwamba akiwa katika vazi la upinzani wanaamini kwamba sauti yao itasikika kwa sababu kwa anawasaidia sana. Sasa hivi hayupo, Mungu ameweza kumchukua, lakini bado wananchi wanataka kwamba pakitokea dharura wewe kuna watu ambao watazungumza, sauti zitasikika na watakosoa bila kuchoka. Je, katika kumwenzi Raila Amolo Odinga umejipangaje wewe kama Fred Matiang'i ambaye unaujua uzuri wake, alikuwa anakushauri, amekuchukulia kama mtoto wake, kwa hili unawaambiaje Wakenya? You know, one thing and President Kenyatta spoke about it today at the funeral service. One thing that was very clear about Raila is courage. I mean, his sense of courage was completely, undoubtable. If he saw something, he always spoke about it. And spoke about it in most cases with a measure of respect. And for me, I mean, it's something I have tried to live with, and I would like to espouse and continue to live, is what is called respectful engagement with the status quo, and courageously talking about what is right. And when things go wrong, saying they have gone wrong. What I said is Uhuru Kenyatta's philosophy of the distance of difference, that we can disagree. Tunaweza kuhitilafiana, lakini we can be decent about it. That is why hata sisi wakati huu tunapouliza maswali kwa serikali yale tunauliza, I always say our fellow citizens who are in government need to understand one thing. We are asking questions that need answers, and they're the ones who have responsibilities to give the answers. That's why Raila was very courageous. He did not stop at anything or waste time to ask questions. To ask questions about capitation, why school principals are not getting money. This a necessity of this time. We are about 3 or so, probably less, weeks away from closing schools, and some schools have not received capitation. To ask questions about, as I've said before, accountability on the registration of persons across the country. It is not to bring in ethnic questions and ethnic issues. There are very clear national issues of interest that we need to address. And to fail to emotionalize, because Raila did everything he could to avoid emotionalizing public debate, so that it is so much about where Rashid mtu wa kabila fulani. Unaniuliza hilo swali kwa sababu umetoka katika sehemu fulani ya nchi. Raila demonstrated clearly that you can actually run a Kenyan project. He has as many people have eulogized him. Raila had friends across the world. He had friends across Kenya. And he discussed the same issues with those friends. He raised issues. If there are issues in Kisumu, he raised them. In Taita Taveta, in Busia, he didn't have a problem. So that courage is to always strive to seek the truth and to do what is right. For me, that is what I would like to do. Hata nikiwa katika wakati huu tumeingia katika muhula wa siasa. Na kuwasawishi kila wakati wenzetu wale kwa serikali kwamba ni jukumu lao kujibu maswali na ni jukumu letu kuuliza hayo maswali, kwa sababu sisi ni wananchi, tunalipa kodi. When we are asking questions about what's happening in the country, when I was a cabinet minister, I used to tell people in public places, ask me questions. It is your responsibility and it's my duty to answer them. And I'm before you because I serve a legitimate government that is duly elected. So I have nothing to hide. Ask me the questions you have. Those I have answers, I will give you. Those I don't have answers, I'll be frank with you and tell you I don't have answers. Let me go look for them, because I am not God. Can't have all answers. But you see, I cannot make a decision that because you're asking me questions, you are the wrong person. There's no wrong Kenyan. There's no Kenyan who is not right in asking questions. So the focus is, as Raila taught us, the courage to seek what is right, the courage to engage
in a conversation on what must be right. The courage to defend what is right. That is what Raila Odinga taught us. And one way that all of us who are engaging in public life must live is espouse and live that courage to ask what is right, desire what is right, and demand what is right. And when we do not see something that is not right, point it out without fear or favor, because it is our responsibility to do so, because we are not expatriate Kenyans. Tujakuja kutoka nje huku. We are not expatriate Kenyans. We are Kenyans as of our own right. So if there are issues, and that's why Raila never shied away from raising issues. He would say this is not right and it's got to be done. And that's one of the things that personally mimi ningependa kuiga hiyo, to emulate him and to stay in that tradition of always seeking what is right. And if I'm the one on the other side who's being asked questions by Kenyans, to respectively answer them. Na ukija katika masuala, umesema kwamba ni mtu ambaye alikuwa azungumzi kuhusu masuala ya kabila lake, jamii yake, anazungumza taifa. Na ukiangalia katika mambo ya siasa, watu wengi wanaweka masuala ya ukabila mbele na kila kitu. Unaweza washauri vipi wa Kenya kwa sasa na kuendelea kwa ujumla, awe mwanasiasa siwe mwanasiasa? Kwa sababu tumeona rambirambi wote wanamzungumza kwa uzuri, lakini juzi na jana alikuwa tunatishana vidole vya ukabila na kila kitu. Umejifunza nini kutoka maisha yake na kilichozungumzwa katika umauti wake? Ukweli ni kwamba, ndugu yangu, yeyote kiongozi ama mwananchi wa kawaida ambaye anazingatia mambo ya ukabila, hakuna mahali unaenda na uwezi kuwa na development ama progress yoyote ukienda namna hiyo. Kwa sababu people are not nice, or people are not negative, or people do not fail because of the ethnic communities they come from. Raila has demonstrated clearly that you can be a Kenyan leader, you can lead a party, and you can engage with Kenyans across the board. To be frank with you, public leaders, in my view, public leaders who are driven by tribalism and ethnic considerations are weak people who are looking for an emotional pathway to either achieving certain things or to excluding others. Because leaders are not effective because of where they come from. Raila worked with everyone. I mean, there are so many people. When you look at Nyayo Stadium there, I mean, Raila has worked virtually with everyone and engages with everyone. And he's demonstrated, and he's a guy 2 or 3 generations ahead of me. He's demonstrated clearly that ethnicity doesn't matter. You know, Rashid, the young people in this country, through, you know, even during the Gen Z's demonstrations in 2024, the focus for the Gen Z, actually, the grievance is based on voice, inclusion, and fairness. In other words, voice to be heard, to have your voice count for something in the affairs of the country. Inclusion, you know, for every one of us to realize that we are here not by chance, but by the grace of God, we are all citizens of this country. And therefore, we have a right. That's where fairness comes in. We have a right to have a fair shot, you know, at the national cake or whatever the case may be. These are the things I was fighting for when I was Minister for Education and fighting to clean up the national examination infrastructure, so that you get your fair grade. You know, when there's fairness, we are all satisfied. The youth of this country, especially the Gen Z and everybody, they're just looking for one thing: fairness, inclusion. And then these are the principles and these are the ideals that Raila fought for. Let me go and sit for an interview and be judged by the content of my character and my performance, not by where I come from. And this affects various spheres of life, so that when people are going forward, and I hope as we have conversations about the leadership of this country, and as we have conversations about how we are going forward, especially after Raila, those words will ring at the back of our minds. You know, it's our voices being heard, it's inclusion, everyone being involved in it, it's the fairness
of engagement? Is it fair for us? Because if you carried out a fair interview and you selected people on the basis of their abilities and so on, that is meritocracy. That's how this country will move forward. Tumezumbuka, and this is what Raila fought for. He fought for an environment where people are judged by the content of their character, people are judged by what they can bring to the table, not by where they come from. So my advice, as you ask me, to those who are espousing, ethnicity and so on and so forth, is they have no future, period. There's no Kenya they are going to have. We're having a huge generation of Kenyans who are growing up, who are tribeless, who don't care for it, to whom region and ethnicity and so on mean nothing. They are looking for ability, opportunity, fairness, and then inclusion in what's going on. They are seeking their voices to be heard. So if you are going to be stuck, talking about tribes and so on, you have no future. In this country, you will have no future because the country is moving in a particular direction. And if you are moving against that direction, I don't see how you can have a future. Railaism, if I may call it, or Odingaism, as it were, Odingaism was about fairness. Odingaism was about meritocracy. Odingaism was about inclusion. Every time you talk about it, that's what Raila stood for. Naam, bila shaka nayazungumza mengi Bwana Fred Matiang'i ambaye kwa kweli amelijifunza ya kutosha kutoka kwa Raila Amolo Odinga. Kuna mengine amesema atayazungumza wakati mwingine ambapo tutakuwa tunatenga muda. Nitakualika wakati mwingine tuzungumze mengi. Kwa sababu najua pia kuna watu wanajiuliza, je, ulivyomuona Raila alivyoagwa, kabla niwakaribishe wanahabari wenza Linus Kaikai na Yvonne Okwara, ulivyomuona alivyoagwa, umejiuliza nini kama Fred Matiang'i? Kwamba tunakutakia uishi maisha marefu, lakini je, mimi na wewe tunajiuliza, tukiondoka leo tutakumbukwa na kipi? Tuna kibarua cha kubadilika. Kibarua cha kubadilika, na tena kuna swali tunapaswa kujiuliza kila wakati. Naam. It's this famous saying in management that if people do not miss anything when you leave, then you are not needed in the first place. So if you work for example, in a public office for 30 years, 40 years, you are around for 30, 40 years, you are here for 25 years doing things around, and when you leave, there's nothing people miss, or even there's nothing people can remember from the things you have been doing, then you are not needed in the first place. So Raila's life is telling us to ask ourselves that question. What will we be needed for? And we can answer that question when we have the opportunity now. Naam, bila shaka ndivyo anavyozungumza Bwana Fred Matiang'i. Anasema ni kibarua, sio tu kukumbukwa, lakini je, inafika mahali watu wajua watatamani kwamba tunatamani kwamba Rashidi angekuwa ama Fred Matiang'i. Kama mchango wako haukuwa na maana au kuwa na mchango, utasaulika tu kwa haraka na itakuwa haina faida. Ni Bwana Fred Matiang'i amesema leo tuzungumze tu anavyomkumbuka Bwana Raila Amolo Odinga. Safari yake ya baadaye atatenga muda mwingine, siku nyingine tuje tuzungumze kuhusu safari yake ya kuelekea Ikulu na mchakato wake mzima wa kwenda huko. Lakini katika siku ya leo umekuwa na wakati mgumu kuweza kumuona mtu ambaye kama ulivyosema kuna wakati kwa lazima umpeleke ukutani, kwa sababu wewe ni waziri, lazima ufanye mambo yako, si kwamba una kitu personal, na akikuona na yeye anakusalimia yake, anajua kwamba hakuna kitu personal ulikuwa nacho, na ni kitu umeweza kujifunza. Mtazamaji, kwa hivi sasa ni mruhusu ni kuache mikononi mwa Linus Kaikai na mwenzake Yvonne Okwara, nao pia wanataka mawili matatu kutoka kwako waweze kuendelea na kuzungumza na Bwana Fred Matiang'i. Ameshtuka, lakini kwa vile umefika kichinjioni itabidi ubaki tu tuweze kuendelea. Asante sana. Thank you so much. Yvonne. Asante sana Rashid. Karibu. Kazi safi? Safi. Asante sana. Yes. Waziri, tumeshukuru. Thank you very much for your time. Thank you so much indeed. Yes. You are wonderful Asante people. Sana. Dinas, tuko na mpango. Yes. That's right. Yes. And indeed, our coverage here continues on Citizen Television. I'm Yvonne Okwara. And I'm Linus Kaikai. And the day that has been the state funeral for the late former Prime Minister Raila Odinga, that state funeral concluding a few hours ago, and now the public viewing of the body ongoing. Our coverage continues. We're also taking a look at what's happening with our teams that are still at Nyayo Stadium. We're also taking a look, of course, as well at
Sam Gituku, who is in Bondo, for the preparations that are taking place there and what happens after this day here in Nairobi, when the scene now moves to Kisumu and then finally to Bondo for that final journey for the late Raila Odinga. So our coverage here continues. But first, before we begin, we'd like to just show you a couple of speeches, some of the remarks that were made at that state funeral earlier this morning, starting off with President William Ruto. Fellow citizens, friends of Kenya from across the world, distinguished guests, ladies and gentlemen, every once in a generation, there comes a leader whose impact transcends their moment, whose courage inspires change, and whose vision shapes destinies. My brother, Raila Amolo Odinga, was one such leader. Across space and time, there are few exceptional persons who, when summoned by the call of history, rise to meet the challenges and opportunities of their time with indomitable vigor, with absolute conviction, and with unwavering valor. The Right Honorable Raila Amolo Odinga, Ward Mary, Ward Nyara Alego, Agwambo, Tinga, Jacom, Enigma, Ward Ping, Baba, the man in whose honor we gather here today belonged to that rare, irrepressible breed of human beings. My dear brother Raila Amolo Odinga, as we bid you farewell, we do so with the deepest gratitude as a nation and as a people. We grieve your loss. We celebrate your 80 years of presence and also salute you for the great statesman and patriot that you were. To Mama Aida and your children, Rosemary, Raila Jr., and Winnie, as well as the larger Odinga family, led by our elder brother, Senator Dr. Oburu Odinga, please accept the nation's most heartfelt condolences on this immense loss. Kenya stands with you in this moment of sorrow. We share in your inexpressible grief, but we also share in your pride for your husband, your father, your brother, and your kin, who belonged not only to you, but also to us. Thank you for sharing him so generously with us as families and as a nation. Amolo may no longer walk with us, but his spirit lives within every Kenyan and every African. Such was the depth of his influence and impact that even in his absence, his presence endures. Fellow citizens, we gather here today not just to mourn the passing on of Baba, but celebrate his purpose, his vision, and his ideals. He walked among us as a man, but he also charged among us as a movement for change, a movement for justice, and a movement for inclusivity, and a movement for a greater and better Kenya. President William Ruto at the state funeral for the late Raila Odinga just a few hours ago that concluded here in Nairobi at the Nyayo National Stadium. Linus, what were your thoughts about today? I mean, I think very different from the scenes we saw yesterday.
but a lot more organization today with this one, and this having been a state funeral. What were the highlights for you? What were your observations? The nightmare that was presented yesterday, I think Kenyans today are so happy that it did not come to repeat itself. What we saw at the Moi International Sports Center, Kasarani, yesterday was a mixture of lack of a plan and overzealous crowds. Obviously, because this is an emotional time, that was very, very difficult. And I think we all woke up wondering, how will this go? Because a state funeral is such a solemn process, so solemn that it requires a lot of order. It has a lot of traditions and ceremony, which the military, the Kenya Defence Forces, conducted quite well. Remember, it started off with the procession from the Lee Funeral Home to a very orderly lying in state in Parliament, yeah, where the viewing was done now in the way it should have been done yesterday. So incredible scenes. In terms of organization, I think we've walked out of the nightmare that was yesterday. And it was even when we're showing them the arrangements to do the viewing after the state funeral. Yes. And those are the scenes, like you were saying, we expected to see yesterday. But here we are with the state funeral today, and at least that was, in a more organized manner. For something that was very solemn and that was run by the Anglican Church, to which the late Raila Odinga was a member, I think one of the things that stuck out for me was the people also doing this in their own way, in their own fashion. I think when they were doing the lap of honor upon his arrival at the stadium, it was, the song they were singing, Baba Usilale, Bado Mapambano. Bado Mapambano, yes. And throughout, even while there was the officialdom that was taking place with the church ritual and tradition, you could hear the people singing their songs, chanting. And whilst it might have seemed like it was disruptive, to me it was a symbol of people saying, well, we are here and we're going to mourn him in the way that we see fit, and we have come here to do exactly that. And I think also the security officials also complying with that. I know there was several attempts to also tell people to quiet down and try to follow the proceedings. I think even at one point it was that the family wasn't quite able to hear everything, all the speeches that were being made. I thought that was interesting. There was also the MC at the start who kept calling on Jeshi la Baba. Yes. A very interesting way to make them feel involved, acknowledge their presence, that yes, well, this is a state funeral and a state function, and there's military and church and all of the traditions that are in tow, but that there was also an attempt to make sure you acknowledge the people who are here to eulogize and mourn a person that's in some ways felt personal to them, yeah, outside of all of the official program that was going on. And here is it's such a day of contrasts, but we have to talk about one consistency. And that is the consistency of the Raila support base. This is exactly the same treatment they have given him always, whether it's in political rallies. You remember the big wave of Baba when you were away. When he returned from the US. When he returned from the US. Yes. This is exactly the same treatment they've always given Raila Odinga. And the only difference is this is a really sad time. There won't be an after like they've had for many years now. They've always demonstrated a lot of enthusiasm, energy, color, whether it's a party launch, they'll take it to the next level. There's this image I always remember of this lady that was dressed herself in a whole string of oranges just to demonstrate that it is the Orange Democratic movement. No politician in the history of this country has been able to marshal this kind of fanaticism, if I can call it in life and in death. And in life and in death. Yeah. Exactly. The person that comes second
is actually Kenneth Stanley Njindo Matiba, who in 1992 was a presidential candidate. And they were very similar with Raila Odinga. Both of them had supporters that were almost cultic in their following. They believed in their leader, and there's something they've both done, this thing of coming back home heroically. And Kenneth Matiba in 1992, just before the election, had been hospitalized in the UK. And he came back to a heroic welcome. Although Lee Njiru tells us that, you know, Kanu was part of what then transpired, in encouraging him to run for president. Yeah. But the energy on the street, you know, you cannot induce that. That is natural, it's organic. These are people who really believe in you, they support you. And that is what Kenneth Stanley Njindo Matiba enjoyed. And at some point, by the way, they got together with Raila Odinga, and that is pre-97, before the election of 1997. And they got together briefly. And it was a very, very energetic display of these two people who enjoy fanatic following. These are the only two politicians who never needed to mobilize, so-called mobilization for rallies. They'll just say, we're going to Kamukunji. We're going to, actually it was mainly Kamukunji for both of them. Right. But back to Raila, he then built that over the years. Remember, he inherited nothing. I want to say nothing because he left Ford Kenya in 1995-96 after a very, very bad fight with Michael Amalo Kijana. And then he went on to become leader of NDP. And then from 97 onwards, he started developing his base, cultivating his base. And the one thing from 1997 to now, consistent. That is, and I want to compare the day he was handing in his nomination papers at the county hall. I was a reporter then in county hall when he brought his papers to the then chair of the IEBC, Samuel Kivoitu. The energy during their arrival at County Hall, first of all, the whole of Parliament Road just became a sea of humanity. And then the dancing, the music, and all that. While he was handing in his papers, we could hear the noise outside, the singing. And Raila's support base has been one that is very festive in nature. Like, let's celebrate energy, let's dance, let's sing, and sometimes they are over enthusiastic, if you can describe it as that, because, you know, dancing. I mean, I saw some of them climbing on the aeroplane the other day, on arrival yesterday, and you know, it's and the landing gear, like yes, and even the air side. Yes. When it comes to showing their what do I call it, love for their leader, there are absolutely no limits. But the one thing that I just wanted to say is it has been consistent from the day Raila Odinga acquired his own personal political identity, and that is from the NDP of 1996, and then the NDP as presidential candidate in 1997 onwards. This has been the treatment he's received from his supporters. Yeah, and I think one of the members of the clergy said as much, you know, earlier during the state funeral. He said he was one of the persons that didn't need to mobilize, you know, supporters. He didn't need to pay money. People just came through. Do we have that? Can we listen to it? Yes. This is the time that God wants to talk to all of us as we give our last respect to our Baba. If he were to be here addressing you, he would start by saying, higher, higher, and all will be well. So I'm also saying, higher, higher, and let it be well.
to His Excellency the President of the Republic of Kenya, and all distinguished guests, Mama Ida and the Odinga family, as we celebrate the life of our fallen hero, I just want us to pay attention to what God is telling us, for that is the purpose for which we came here to have this state service. So I want to ask for your indulgence, friends of Raila, that let's spare a moment just to listen to what God is telling us. Paul, in his address to Timothy, makes it very clear that in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage. Those are powerful words. When Paul gave a strong charge, saying, "Come and listen, for this is my word that I give unto you. Proclaim the things that God has commanded you to proclaim." What the theme of my sermon is the power of the word. God has given us his power in his word, and that word must be proclaimed in order to have effect on us. That power has been given unto us so that the world could be a better place. That power has been given to us so that all of us would be able to live in freedom and in liberty. Power to correct, power to rebuke, and power to encourage. The Prime Minister was given that power, and he used that power effectively. The power to proclaim the new dawn in the Republic of Kenya. The power to proclaim the new freedom where now all of us can be able to say whatever we feel we need to say. The power to proclaim liberation of mankind from the state of fear to the state of boldness. Being given the power to proclaim. All of us, in one way or the other, we have been endowed with that power to proclaim something. When His Excellency is given the power, is also given the power to proclaim certain declarations with far-reaching effects on the entire Republic. Power to proclaim. The question is today, which we are all asking, as we celebrate the life of Baba, is how do we apply the power to proclaim that God has given us for the good of the nation, for the good of all of us, for the good of humanity. Baba is one such politician.
that never used the power of money to intimidate people or to lure followers. Today we have very bad manners amongst most of our politicians. They have taught our people the culture of handouts, that wherever you are, you must give part with money, and woe unto those who drive big vehicles. They are in trouble. Whenever you are seen, you are only seen in terms of money. What can you be able to give? Baba Raila Amolo Odinga never used the power of his wallet as a convincing tool to others, but he used the power of persuasion. He used the power of persuasion. He used the power of the word. Let's allow ourselves to be used of God, so that the power he has given us may be the power that is correcting, the power that is reconciling, the power that's rebuking what is evil and what is not evil. We as preachers, sometimes we are also tempted to fall into temptation of compromising the message that the Lord has given us, because sometimes we feel we must make some people happy. I want to tell you for free that God has called all of us only to proclaim His will, and once we proclaim that, we remain stronger than ever before. We become more charged to speak the truth than ever before. How many can fit in the shoes of Raila Amolo Odinga today? How many can fit in that shoes today as I speak? I am addressing you when I'm in the Spirit of God to proclaim that God wants us to do things right all the time, everywhere, so that Kenya could be free and all of us could be free to live in a united nation of our republic. That was the wisdom that God had given him. And I want to charge you in the name of God that from today, please, as we honor the Right Honorable Raila Odinga, let's see ourselves as Kenya First, not from the point of view of our tribes, of our classes, of regions, where we come from. Kenya is too small to be subdivided into regions. As I conclude, because I was given only 2 hours to preach, now as I conclude, it is hardly a month ago when I had breakfast with Baba. We were with Mama Ida, and we talked about things touching on the church. And one thing I say, I saw a man who was ready to meet God anytime. I saw in him a man who had made peace with God in everything that he said and everything that he did. I saw in him a man who was ready to walk the journey with the Lord at whatever level. A humble servant that many people never listened to. A man who believed in God that many people did not know.
I tell you, as his bishop, he is a person that we have lost. He is a person who was at the heart of our diocese. Some people think that for you to be a good churchman, people must see how you give. Sometimes you give by the right hand, the left hand may not have to know what you have given. A person who knew how to work for his Lord. That is the person whose life we are celebrating today. And I want to say without contradiction, Your Excellency the President, what you have done, this service and this state honor, there is no one who would have deserved this other than the Right Honorable Raila Odinga. And when we are proclaiming the word, we should not be fearful. Word proclaimed must have the power to transform, must have the power to make us renewed in our strength for the liberation of our country from those who are looting everything from us, from country level to everywhere. If there is anyone here, I want us to make a testament. I want us to make a testament with the people of Kenya. If there is anyone here, at whatever level, be you a governor, be you an MCA, be you whoever it is who has looted this country, you know you stand the chance of being condemned. So when we are talking about a person of the stature of Raila Odinga, we are seeing in him those strands of justice which are yet to be won. We are seeing in him those strands of peace which are yet to be achieved. We are seeing in him the strands of reconciliation which we are yet to see. We are seeing in him the Kenyanhood being at the center of everything else. May God bless you all. May God lift you up as we bid farewell to Baba. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Right Reverend David Kodia, who is Bishop of the Diocese of Bondo in the Anglican Church of Kenya. What a fiery sermon. Phenomenal, Yeah. phenomenal. And he is easily the man of the day. In terms of the speeches that were made today, none would reverberate than his. And he went into the depths of some of the most serious questions that are prevailing in this country around the morality of political leadership. And he went on to the question of corruption, the question of looting the country by leaders. And did he separate money from persuasion? These are two things that seem to clash in Kenyan politics. And he did say Raila Odinga never needed the power of his wallet to convince people. And this is something that can be demonstrated. It can be demonstrated just by looking at how Raila Odinga has conducted his politics all along.
It's politics that connects to the common person. I think the first thing that he did is to connect to the common person. In 2022, when he was locked in this election where President William Ruto painted it as a hustlers versus dynasties in narrative. It was such an irony because Raila's political career is founded in the masses, the hustlers. And it's probably something that worked for President Ruto when he used it against Raila Odinga at the time, that you switch sides. You used to be with the hustlers, now you are with the dynasties. The common person has always been a central plank of Raila's political career. He knew them by name, he knew where to meet them, and he went to the places that they are happy to be met at. Kamukunji grounds. Kamukunji grounds. Then there is the Kibra grounds, Kwadio, associate him with the Baraza Park in Wajir, associate him with Tononoka grounds in Mombasa. It's always been about the common person, and not to mention Uhuru Park, before the renovation that has gone on there. There was always this competition by politicians to see if you really want to measure your weight. Go to that Uhuru Park, yes. Which we in the media kept estimating the capacity at 250,000 people. Right. That was a number that we always went with, whether newspapers or broadcast media. And did he do 250,000? Oh, he did maybe 3-4-fold, and filling that field. But back to Reverend Bishop Kodia. You see, the crowd at some point was not interested in the church side of this event. That is where they started. They started by saying, no. Finish. You know, they are doing that and that. Igwe, like finish this so that we start the most important part of this event, which is the public viewing of the body of the late Prime Minister, former Prime Minister. But Bishop Kodia pressed on. He kept preaching. And he has a powerful voice. He had a very good voice. And credit to the organizers as well. The sound system was perfect. Yeah. And so the crowd picked that something is going on here. What's he saying? Yeah, something is going on. Can we pay attention to this? This man is saying a lot of things. And apart from describing and elaborating on the values of Raila Odinga, he then had his own things to say as well about the state of governance in the country, and that resonated very much with the crowd. Yeah, and speaking truth to power, that was seated right there. He knew who his audience was, and he wasn't afraid to address them, speaking about all of these issues we discuss here, not just in the media, but in various spaces of our community, about money and its place in Kenya's politics and governance today, and how that money is used to, I don't want to use the word lure because that's a strong word, but to try and entice people to come over to their side and to attend that. But I just wanted to add on to what he said, and you touched on about him not needing money, but the power of persuasion and the power of words, and how he was seen as a man of the people. By all intents and purposes, if you were to look at it from that political sort of rhetoric, Raila should have been a man of dynasty, a blue-eyed man, wealthy. We understand the span of the businesses that the family runs. Yet it would seem that he was never quite seen as a wealthy politician, some blue-eyed boy with a silver spoon in his mouth. Rather, it was the other way around. People didn't see the money, people didn't see the business, people saw the person. And perhaps in that respect, and our guests that I had here last night, Dr. Alex Awiti and Derito Murithi, were all quick to say that the one thing he perhaps inherited more than the wealth, at least that was seen and perceived by the people, was his father's political legacy.
And that's all people saw in terms of who is this man, and once he stepped onto the public political stage in a major way. But nobody ever really saw, this is a man who's up here, doesn't relate with anything that the common people would be feeling. And they talked of instances where you would find him at your local nyamachoma or pub, and he was, an ordinary person who related and was able to really get to the heart of what people wanted and related with him. And that is why you see Kenyans from all walks of life. This was not, a high and mighty, hoity-toity, proper sort of ceremony. This was a ceremony for the people. And in many ways, they came to show exactly that at the ceremony. And that is what they wanted to do yesterday with the viewing, and that is what they finally got to do today with respect to that. But then this also harking back to the days when the Anglican Church was speaking truth to power on podiums and on various others. Those some similarities with what we've seen in the past. It will force some reflection also in the church. I think out there today we had some proud clergymen on one hand, and a second bunch that is saying, probably we need to raise our game. Because today, Reverend Bishop Kodia took us to those days when the voice of the church was big, and his voice was big today. It was firm, and he, in a very scholarly way, broke it down. Before he made all those statements, he set the ground rules almost for himself. Remember the power to rebuke, and he set it out there and said, then now he proceeded to do the rebuking, and in a very gentle but firm manner. The church has, and we've spoken about this many times, looks like it had lost its voice. It's struggling to find its voice. Yet the church, and let me not just say the church, but the religious leadership has always been very instrumental in the direction of this country. Multipartyism itself would not have been possible without the hand of the church. And I would say the hand of the Anglican Church, among others. Because look, in those days of single-party state, tumweke kwa nyumba maombi tu kidogo kulingana na vile watu wa kanisa watapanga, alafu tutamtoa nje. Kuna mali tumeweka, tumefanya grading, imetengenezwa vizuri nyuma ya boma huko. Sasa wananchi wote wataenda huko, wale ambao wanataka kuona mwili, na tutakesha huko. Right, that is Peter Mbeka, protocol officer who worked with Raila Odinga and his family since 1994. He was telling us that he has worked with the Odinga family